les départs annoncés de Saphir, celui de Clément. Est-ce que tu es content de voir de la façon dont l'équipe a réagi, même après un mauvais début de match, pour rester combative jusqu'au bout malgré tout? Pas vraiment. Ça fait 3 fois qu'on joue cette équipe de New England et 3 fois qu'ils nous font la même chose. Ils sont agressifs dans le bon sens du terme. Ils sont venus nous chercher haut très tôt. On avait mis un plan en marche que les joueurs n'ont pas exécuté au début. Donc voilà, on perd Rod. On prend un but encore, comme on dit en français, casquette sur le premier but, un contrôle raté. Et après, on ne s'aligne pas sur un ballon qui sort. C'est le b.a.-ba du foot. Tu remontes avec ta défense. Donc, bien sûr, Bunbury n'était pas hors jeu. Après, ça devient difficile, encore une fois, de revenir d'un 2-0. Donc, voilà. On ne peut pas toujours gagner des matchs si on prend trop de buts. Donc, voilà. Il y a des joueurs qui ont dû essayer de rentrer ce soir et qui n'étaient pas au niveau, tout simplement. J'ai vu des joueurs en face, New England aussi, qui ont aussi manqué de rythme. On a bien vu qu'ils ont terminé avec des crampes, qui n'avaient pas trop joué aussi. Mais ils étaient agressifs et ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont joué un bon match encore. Alors, donc, bravo à New England. Mais à un moment donné, c'est pas facile. Ça commence à être vraiment pas facile pour nous, surtout avec toutes les situations. Vous avez parlé de Saphir, Clément est parti aussi. Il y a des joueurs blessés. On perd Rod. Je crois que Louis, avec son carton, on va être en difficulté pour le prochain match. Donc, voilà, on gère ce qu'on a à gérer avec les moyens qu'on a. Quand on voyait la possibilité que New England a de changer son roster avec des joueurs expérience MLS, quand vous regardez le 11 qui a commencé, c'est un 11 expérience MLS. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord, on essaye d'avancer. Oui, après, on s'est battu, mais il y a 2-0, il y a 3-1, c'est toujours un peu trop tard. Prochaine question, Olivier Brett. Hi Thierry, would it be possible to get an update on the reasons explaining Boyan and Zach's absences this evening? Well, they're injured. They are injured. I can go into details of what it is, exactly in terms of medical aspect, but they are injured. Gavino, IMFC Radio. Merci, Pat. Thierry, c'est sûr que ce serait facile de trouver des excuses et tout ça. Par contre, qu'est-ce que vous trouvez de positif dans le résultat de ce soir? Quand même, l'équipe qui s'est battue jusqu'à la fin et a même réduit l'écart à un but. Là. Merci. Positif, c'est vraiment dur ce soir. Il y a des soirs où j'arrive à trouver des trucs positifs. Ce soir, c'est vraiment dur. Déjà parce qu'on a perdu encore un joueur. Il y a Saphir qui part. Il y a Clément qui n'était pas là. On se retrouve encore à être mené 2-0, à essayer de revenir, dépenses d'énergie en plus. Donc, ce soir, c'est vraiment difficile. Ça a été un match, encore une fois, contre New England. J'ai toujours la même impression quand on sort contre New England où ils en voulaient plus que nous au début du match et ils l'ont montré. Ils ont su prendre l'avantage, même si ça reste des erreurs pour moi assez faciles à gérer, mais qu'on a du mal à gérer. Donc voilà, c'est vraiment difficile de trouver quelque chose de positif, mis à part que il nous reste encore un match avant de partir, retourner à la maison et se ressourcer un peu. Et il va falloir être présent contre Inter de Miami. Jérémy Filosa, 98.5. Oui, merci beaucoup, Pat. Thierry, je sais que présentement, vous réfléchissez à ce match, mais vous avez perdu un joueur, tu viens de le mentionner, Saphir Taider, qui a été avec l'équipe pendant quand même plusieurs années, un rouage important de l'équipe. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la situation là, qui a mené à son départ? Merci. J'aimerais parler du match, Jérémy. J'ai dit la même chose avec Bouchy. Quand Bouchy est parti, je parlerai à Saphir, je n'ai pas eu le temps, il fallait préparer le match. Je pense encore au match, donc quand la prochaine presse de conférence, on pourra en parler un peu plus. Voilà, mais là, franchement, j'ai la tête au match, surtout qu'on vient juste de terminer. Quand même. Prochaine question, Dave Lévesque. Une deuxième, Dave. Oui, Thierry, peut-être justement essayer de lier les absences de Saphir et de Clément au match. Est-ce que ça peut en partie expliquer le mauvais début de match? Est-ce que peut-être que le moral des gars est un peu miné par les mauvaises nouvelles de la journée? Saphir n'a pas joué contre Columbus. Saphir n'était pas là aussi sur pas mal de matchs ces derniers temps. Donc voilà, après Clément a dû partir pour d'autres raisons. Mais nous, ça fait un petit moment qu'on a soit des blessés, soit des gens qui partent en sélection, là, qui sont partis dernièrement. Djuka n'était pas là aussi, super important pour nous dans la défense.
Donc voilà, il faut gérer ce qu'il y a à gérer, essayer de trouver des solutions. Donc ça a été le cas ce soir. On perd encore un joueur. Donc aujourd'hui, on était, je crois, 4 ou 5 sur le banc. Donc voilà, l'habitude. Herb Zurkowski now. Thanks, Pat, and good evening, Thierry. I'm not sure that you will want to comment on what type of a day it was for you and this organization, because I know you generally just like to talk about the match, but if you won't comment on what kind of a day it was, maybe you can just answer how you felt the team reacted and how James Pantemis played in your estimation. A normal day since we've been here, and with the injuries and with the struggle that it's not because of what happened today. It's always the same thing. Who's going to play tonight? So it's been like that for the past trip because guys are injured. Guys are not able to play. I wanted to start Balou. He couldn't start because he wasn't fully fit. Same with a lot of players that that actually started to help, but Balou couldn't at the very beginning because he wasn't fully fit. And so that's how it is. So that's exactly the same day all the time so far. Recently, in some of the games, you have to try to find a solution with what you have. Now, when you turn, and James looked a bit scared at the beginning of the game. You could see he had to let that ball bounce and just catch it in his box. He came out, missed it. Then after, he eased into the game, made a couple of saves, and then he grew into the game. On en a peut-être deux dernières. Jérémy, avec une seconde question. Oui, merci. Bon, vous avez parlé des complexités ce soir. Vous n'avez pas été en mesure d'habiller, bien sûr, les 20 joueurs. Là, selon mon calcul, Binks ne pourra pas jouer. Fanny est blessée. Est-ce qu'il y a une crainte que vous ne pourrez pas vous rendre au minimum pour un match et que vous allez peut-être même devoir déclarer forfait pour samedi? Ah, tu vas un peu loin, Jérémy, déclaré forfait. Mais ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve à 14 ou 15. New York Red Bull, ce n'est pas la première fois qu'on n'a pas d'attaquant sur le banc. Ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. Donc, s'il faut faire jouer un arrière droit, ailier ou attaquant, ben on le fera. Il faut faire avec ce qu'on a, tout simplement. Mais je pense qu'on a assez de joueurs quand même pour mettre un joueur sur le terrain, Jérémy. Et Gavino, pour terminer. Pat, Thierry, vous avez parlé que Balou avait quand même les qualités pour déstabiliser une défensive. On l'a vu aujourd'hui, il s'est quand même bien impliqué. Est-ce que, selon vous, il en a quand même assez fait pour obtenir un départ contre l'Inter Miami dans 3 jours? Merci. Tout dépend de sa capacité à être prêt à commencer. Il n'était pas prêt à commencer. Il a quelques petits pépins physiques. Donc, on sait qu'il peut nous donner 20-25 minutes, pas plus, à l'heure actuelle. Donc, on essaie de gérer ça aussi, tout simplement. Merci, Thierry. Merci. Alors, comme à l'habitude, on aura 2 joueurs sur cette conférence vidéo. J'espère le plus rapidement possible. Très probablement, Amar Sejdic et Shamit Chom. Donc, à suivre au cours des prochaines minutes. Merci.
Chaume s'installe à l'instant. Chaume is currently joining this video conference. Please raise your hand. Do we have a first question? Yes, Paul Vance. Thanks, Patrick. Hi, Shamit. Shamit, the first 20, 25 minutes of that game, New England seemed to get into the game like a whirlwind. Were all over you guys, seemed to take you by surprise. Can you maybe comment on what went wrong the first 25? Because I'm sure that opening period wasn't part of the plan. Yeah, I think it was, we just came out flat-footed. I think we were disappointed to not come out as aggressive and match their energy. Coaches talked about in the past in other games that we played where it's about managing moments. And we've struggled in the past with, the beginning of the game, right at halftime, beginning of the second half and right at the end of the match. And, it's still something that we haven't mastered yet. And we got to improve on it because that first 10, 15, 20 minutes of the game really set the tempo and set the momentum against us just because we weren't ready to compete or fight. And so, that really gave us a bit of a disadvantage going into the rest of the game. And, we know we have to change that and improve on that for sure and come out more ready at the start of matches. Herb Zurkowski, the Gazette. Thanks, Pat. Good evening, Shamit. Thanks for your time. I'm wondering how much of what transpired earlier in the day up to even a few minutes before the match might have contributed to the way the team came out early tonight, because it just looked like a team that was shell-shocked. And I'm just wondering what the mood was today after everything that transpired. No, I mean, I don't think we can make any excuses about, before the game. I feel like we prepared well for the game. We knew, we had a disappointing match against Philly where we could have gotten a good result there. We were a better team than them overall. And so we were optimistic going into this game, and we knew we talked about it. We knew we had to match their energy, their intensity. Before we could even talk about the tactics, we had to match, their desire, the aggressivity, the intensity. And for some reason, we just came out flat today. I don't know what it was, but I think all of us, we just have to reflect on it, all the players that started, and think about what we did wrong, how we should have changed our mentality and improve from there, because it's not good enough, especially to start a game like that. Is there another one for Shamit? Maybe one last? Yes, Tristan Damour from MLSsoccer.com. Hi, Shamit. I was just wondering, considering it was James Pantemis' first game, and with the context that he, with everything, he probably had to hop into the starting role on short notice. What did you think of his first game in MLS? I mean, I'm happy for him that he got his first game. It was a bit of a roller coaster in terms of how it all happened for him, coming, with everything that's going on with the club. But, I think he handled himself well, and it's just a match that he can build on from here. And so, I'm really happy for the guy. He's a good friend of mine. I'm just disappointed we couldn't help him out more and, concede less goals. We really wanted to, come out strong, give a clean sheet for him to build that confidence. Unfortunately, that wasn't the case, but, I think he can hold his head up and know that, there's not much he could have done. And he did great for a good first game. Thanks for your time, Shamit. Thanks. Thank you. And again, Amar Sejdic should be here soon. Amar Sejdic devrait être ici bientôt.
Amar is here. We have a first question from Michel Lamarche, Canadian Press. Hello, Amar. Congratulations for your goal. Just want to know, how did you approach the second half compared to how you started the first half? What do you feel you changed? Was there a change in the attitude, the team attitude overall? Can you explain the difference in the second half? I mean, when you're trailing, coming into halftime, you know something's got to change. They came out on the front foot against us in the first half. They were all over us. They were winning the second balls. They were winning the balls in the air. And realistically, that's what we needed to kind of increase was our desire to win those balls. So yeah, in the second half, we came out a little bit more aggressive. And yeah, we were able to win the first and second balls and kind of put the ball down and play how we wanted to play. Not like what we did in the first half as much, but yeah, we played a bit better in the second half. Greg, via SBI Soccer. Hey, Mark, thanks for taking the time to do this. So obviously you're at 2 goals in your last 2 games, and with the news that Taider is moving on, it leaves a creative gap of sorts in the midfield. Do you see yourself playing in a more offensive role moving forward in this team? I'm not sure. I think that's for the coaching staff to evaluate and see where they want me to play best. For me as a player, I'm just kind of soaking up all the information like a sponge from the coaching staff, just trying to learn as much as possible and become a better player. So if they want me to play in any of the attacking positions, if they want me to drop in as a midfielder, I'm more than happy to do so. So my biggest thing is just enjoying the play and just winning games. Gavino, IMFC Radio. Thank you, Pat. Amar, I want to know what kind of message there was before the game, knowing that you were playing without Boyan, without Clément, Zach Broguillard, without Saphir. I just want to know what kind of mindset there was just before the kickoff. Thank you. I mean, the mindset's always the same. Yeah, we're struggling with bodies right now, but at the end of the day, we know what we have to get done on the field. The coaches prepare us for the game. We saw some clips. We talked tactics, and we were given the information. We knew that they were going to come out and be aggressive and stuff, but I think we were a little bit reactive instead of proactive in the first half, and it kind of bit us in the butt at the beginning, you know, with the 2 goals that they scored, and then immediately from an early point, you're chasing the game, so it's a little tough. But yeah, we hope these guys get back from injuries and get back healed, so you know we can have a deep roster and you know kind of rotate players as well. Tristan D'Amour. Hi, Amar. It was the first start tonight for James Pantemis. You know, given the context and everything, it was a bit of short notice. But I was wondering your thoughts on how your teammate did in his first start in MLS. Yeah, James is a good friend of mine, and no, of course. I think the biggest thing going into this game, even for myself last year when I made my debut, you know, everyone gets nervous. It's like a normal thing. So at the beginning, yeah, maybe he had like a little bit of shakiness, but he ended up actually making a few really good saves that saved the ball from going back and into the back of the net. So yeah, I applaud him. And the biggest thing now is just to move forward and for him to continue training hard and yeah, just being competitive for that first and second spot. Do we have another one for Amar? No. Thank you for your time. Thanks, man. Thank you, guys. Merci tout le monde. Je peux déjà vous dire que la prochaine conférence vidéo, ce sera vendredi, avant le prochain match samedi contre Miami. Vous recevrez l'avis média comme d'habitude avec tous les détails. So the next video conference will be on Friday prior to the upcoming game on Saturday against Miami. Encore une fois, merci. Bonne fin de soirée. Have a good evening. Thank you.